E aí, começando mais um dia de Vampyr. Vamos ver. A gente está no ato 3 ou no ato 4? O que a gente fez ontem? A gente descobriu que... Cara, eu não lembro. Eu lembro que a gente tá boladão, tá começando a aparecer uns caras muito fortes. A gente tinha salvo aqui nessa casa nova. A gente upou. Ah, é. A gente tinha conversado com aquele maluco que era cego. E agora a gente ficou de... Leva as anotações pra esse cara. Onde a gente tá no mapa? A gente tá em Whitechapel. Puta merda. A gente precisa curar uns malucos aqui em Whitechapel. Nefralgia, mano. Esse é o cara que a gente conheceu, que é irmão dela. Ela deixou ele cego, essa é a pista que faltava. Eu não tenho tratamento pra nefralgia, mas tenho pra resfriado. Codgram. Esse lugar tá muito fodido, cara. Olha isso, tá no crítico. Hostil. Eu não sei o que é hostil, cara. Eu espero não descobrir. Tá em recuperação, a gente conseguiu curar quem dava pra curar aqui. Será que eu não tenho pra cefaleia? Eu tenho pra cefaleia. Nossa, como eu tô moscando com essas doenças, hein? Engraçado que eu não consigo craftar a cefaleia, né? Eu não sei porquê. Cadê a mesa de craft aqui? Ó. Fórmula desconhecida. Permanganato. Bom, a gente vai fechar aqui em... Que lugar é esse? Nossa! É que estão começando a dar uns itens melhores agora, pelo menos. Certo, eu não tô afim de ver esses extras. Dead. Certo, aqui mesmo. A gente tem que virar à direita e entrar aqui. Ou por aqui mesmo, acho que é mais rápido. Certo, Cristina Popa. É ela, vamos ver se a gente descobriu alguma coisa sobre ela. Então a gente precisa falar com essa daqui, porque a gente descobriu que esse cara é irmão. A gente vai liberar alguma coisa com ela e esse cara a gente precisa curar. Talvez eu não esteja explorando muito bem o jogo. É possível que eu não esteja explorando muito bem o jogo, viu? Porque eu acho que eu já devia ter descoberto mais coisas sobre esse pessoal. Ou falta aparecer mais gente no último... Ou tu quer pegar por capítulos na frente, né? Não descobri nada mesmo. Eu espero que seja... que eu não tenha perdendo nada, né?
Clayton, não, pra cá vai ser a igreja, os outros malucos ficam pra cá. Aqui é a igreja, o que eu preciso é... Falta uma pista. Onde fica o cara do... Aqui em cima fica o filho dele. Não é aqui, o que eu quero é o maluco que é dono do... É o Sr. Barriga, né? Tem que achar o Sr. Barriga. Eu não lembro onde é que o Sr. Barriga fica. Não vai ser por aqui. É muito longe. Aqui, Sr. Barriga. Mr. Bates. Evening, Doctor. Since I took an oath to help people, Well, seen infecting you, what? goodbye. Certo. Esse canto aqui. Ah, achamos. Não tava esperando, mas achamos. Good evening, my dear colleague. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers, who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. If your true purpose was to help, you wouldn't take money from the poor for your snake oil. Oh, but to pay for it is part of the process, Doctor. If it were free, they wouldn't believe in it. A verdade é que tem razão nisso. Loretta, why do you feel so guilty about your brother? I don't expect him to forgive me. All I can do is make amends for what I did. By making him a crook and a criminal. What if somebody decides to make him pay for your scam? Mason is totally capable of defending himself. Just leave us be. We're perfectly fine. I know how guilt feels between a brother and sister. Are you sure you're not trying to ease your own remorse? Mason wants to be useful, can you understand that? And chemistry is his passion. And the Swanborough cordial gives him a purpose in life. Conseguimos, acho que a última pista com ela. Ué? Bom, vamos ver o que tem pra vender. A gente tá precisando de... Era isso que a gente precisava? Caralho, eu devia ter prestado atenção. Tinha alguma coisa. Vimos se era esse, vimos se era codeína. Ah, era esse. Bom, foi só isso pelo visto. Bom, aqui é só o que dá pra fazer, era curar esse maluco. Recuperação, nefrologia, não consigo. Caralho, porque aqui eu tenho cura pra cefaleia. Se eu deixar, vai aumentar a cura. O lugar fica gráfico, tem muita gente doente. Anemia eu tenho cura também. E onde é a nossa quest? A gente aqui não vai dar. Aqui é a nossa quest. Eu acho que eu vou fazer a quest principal aqui, viu? Acho que eu vou vir pra cá, vou descer. E aí eu faço o contorno conforme... Sinceramente. A gente terminou todas as quests aqui, com exceção desse, que eu acho que a gente nunca vai terminar. Terminando todos aqui. E aqui falta essa que eu nem consigo encontrar. E Fire Come nos esgotos que eu também não consigo encontrar. Talvez porque eu precise achar
outro caminho, né? Mas tem que liberar conforme faça as quests. Então a gente vai ignorar as quests secundárias. Ativar e desativar. Estamos no capítulo 4. Vamos até a mansão. Isso mesmo. Então vamos reto e virar à esquerda. Acho que é por baixo ou por cima aqui mesmo, vendo o que dá. Caralho, eu acho que tenho certeza que eu tinha feito cagada. Fala, Joãozito. Não entendi, mano. Que não funcionou? Eu não sei do que você tá falando. It's locked, all right. Eu não posso passar pra cá ainda. Eu preciso atravessar o portão pra conseguir pegar esse caminho. Cara, eu odeio isso, mano. Eles deviam liberar e fazer bloqueio aqui, né? Pra poder usar isso aqui. Por que não funcionou? Não sei, mano. O meu funciona. O meu tá certo. Alguma coisa você fez errado, cara. Eu só não quero matar ela agora. Porque se eu matar ela agora, eu vou me ferrar com quest no futuro. Então deixa eu vir pra cá, tentar vir aqui. Não, cara, eu já falei pra você, cara. Você não fez direito. Você fez na preguiça e é por isso que não funcionou. Se você tivesse feito direito, você teria prestado atenção no que eu disse no vídeo. Mas aí você não presta atenção nas coisas, aí não dá certo. Entendeu? It's locked. É, então. Você queria baixar o quê? Do Legendary ou queria baixar do Special Edition? O meu guia é pro Special Edition. Tá marcado lá, tanto na descrição, quanto eu explico no primeiro vídeo. Que é só pro Special Edition. Caramba. Então alguma coisa você fez errado. Porque se você baixou do meu guia, você ia ter... não tem como dar errado. Porque ele tava certinho. Porque o guia, na verdade, sou eu gravando a minha instalação. Essa é a parte, essa é a melhor parte do guia. Aqui a instalação é eu que tô fazendo aqui em casa. Beleza. Vamos fuçar o lixo, que a gente é vampiro lixeiro. Componente empunhadura, beleza. Tamo de boaça contra esses caras. Não, cara. Não, cara. Se o SK64 que você baixou não é compatível, é porque você baixou errado. Entendeu? Não tem como um guia tá errado. Eu vou dizer por que 100% de certeza. E é isso que eu tô tentando dizer.
E eu não tenho como adivinhar qual é o passo que você fez errado. O lance é o seguinte, você só clica exatamente e baixa exatamente aquilo que eu ofereci no guia para baixar. É isso que eu tô dizendo. Se o seu 64 tá funcionando, você pode ter errado, você não fez o update corretamente, você pode ter baixado o link errado. Na hora que baixar o 64, eu especifico qual do 64 é pra baixar. Alguma coisa você clicou errado. Não, cara, não tem como, velho. Eu vou dizer que não tem como, porque aquilo lá sou eu gravando, meu irmão. Eu gravando aquilo lá. Não tem como. Então você fez errado, faz de novo. Você tem que começar de novo o negócio. É isso que eu tô dizendo. Você pode ter instalado errado, você pode ter baixado o link errado. Não tem como tá errado, porque, como eu tô repetindo com você, sou eu fazendo em casa aquilo lá. Eu simplesmente comecei a gravar, fui explicando os passo a passo, mas na verdade os passo a passo sou eu que tô fazendo eles, tá ligado? Eu não só coloquei os links lá e pá. É exatamente a mesma coisa que eu tô usando. Então, como eu explico no guia, se tá errado é porque você clicou em algum lugar que não devia. Esse vampirão aqui é igual eu. Seu bosta. Então não sei, cara. Então não sei. Só se você não atualizou Só se você não estiver executando como administrador. Tem uma parte do guia que fala que tem que executar como administrador. Talvez o seu drive não esteja atualizado. So this is where she lives. Aqui chegamos na Splendid house. mansão da Lady Ashburn. Ashburn, alguma coisa assim. É claro que tem. No guia tem certinho lá. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Cadê o mouse? Ah, tá aqui. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive,
I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Aí uma informação interessante, hein? E agora você desinstala tudo de novo e começa de novo, Janzito. E presta mais atenção no guia. Aí dá certo. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Cheio de mistério, hein? I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Finalmente a gente vai conhecer os outros vampiros. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the Guard of Prewen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information, and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London.
Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Quer dizer que eles têm esse machismo típico da época. É interessante saber disso. Não estão pintando os vampiros como sendo alguma coisa fora da cultura da época, tá ligado? Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. Caramba! How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite, but we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. Cara, o comportamento corporal que esse jogo tem, que ele desenvolveu, porque é muito focado na interação, né? Como tenho repetido várias vezes. Mas olha como a gente fica com a impressão de que a Lady Ashburn é interesse romântico do vampiro protagonista só pelo comportamento corporal. O jeito que ele sentou próximo aqui, a maneira como ele está inclinado, ambos estão inclinados para frente. Você percebe? O jeito que os diálogos ocorrem.
Então, até mesmo o jeito que a nossa cena acontece. Esse jogo ele se dedicou muito a esse tipo de coisa. Sensacional. Jogo indie, hein? I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Será que a gente já matou uma galera? What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. É a segunda vez que ele pergunta se foi ela. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Bom, Josito, o negócio é o seguinte, cara. Você pode desistir, porque se você não consegue seguir o passo a passo lá, eu não tenho o que fazer por você. Eu não vou pagar minha live pra ficar explicando pra você como você tem que instalar a porra do mod, tá ligado? Entendeu? O vídeo é perfeitamente passo a passo.
é só você clicar exatamente no que eu cliquei, seguir a instalação exatamente no que eu cliquei. Você tá insistindo falando que não, é alguma outra coisa, então eu não tenho o que fazer por você, cara. Tá entendendo? Alguma coisa durante o guia você fez errado. Talvez não esteja funcionando porque... Agora, se tem uma coisa pessoal no seu computador que tá errado, eu não tenho o que fazer. É só você, é seu computador. Você tem que saber como ele funciona. O seu drive de vídeo, sei lá, não tá instalado. Se você não tem DirectX instalado corretamente, eu não tenho como resolver isso pra você, cara. Entendeu? Você tem que estar... Seu computador tem que estar em perfeitas condições. Tá entendendo? Agora, o guia, ele está perfeito, simplesmente porque no final do guia, se você tiver assistido tudo, você vai ver que eu ligo o jogo e ele tá funcionando. Tá entendendo? Aquilo lá, eu simplesmente baixei do zero, eu tava com o meu Skyrim deletado, eu baixei exatamente usando aquele link que eu mostrei, eu fiz a instalação do codex exatamente como tá gravado, que foi o crack, depois eu baixei o mod organizer exatamente do jeito que tava, eu fiz o cadastro exatamente do jeito que eu mostrei. E todos os mods eu botei passo a passo, do jeito que eu fiz no vídeo, certinho. No final do vídeo eu abro o jogo e mostro que está funcionando. Por quê? Porque eu fiz aquilo lá. Se você pulou alguma coisinha, se você botou uma coisa na pasta errada, se você colocou um mod, se você não ativou um mod, ele não vai funcionar. Então, não adianta você voltar aqui e ficar perguntando pra mim como que eu resolvo minha vida, porque é você que cometeu um erro no meio do caminho. Entendeu? Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. É isso aí, então, pelo visto vai ser o interesse romântico do protagonista. Certo? Com isso, eu vou fazer uma pausa, porque pra ser sincero, eu perdi o humor pra jogar. Então eu volto mais tarde.